kwa kujiunga nasi katika awamu hii ya mwendo wa saa 5 ambapo kuanzia sasa nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi ikiwemo taarifa pamoja na mjadala ambao tutakuwa nao mwendo wa baadaye. Kumbuka tayari msimu wa sikukuu umeanza na hivyo basi kuna mengi tu ambayo yanatarajiwa kufanyika kote nchini Kenya. Kwa hivyo jiunge nasi katika awamu hii ya mwendo wa saa 5 ambapo tutakuwa na kufahamisha mengi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila kupoteza wakati, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukujuza tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Kwanza kabisa, taarifa ya kwanza ni kuhusiana na uteuzi wa kidato cha kwanza ambapo washikadau na wazazi wanaibua maswali kuhusu uteuzi wa kidato cha kwanza na hali itakuwa namna gani. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kuhusiana na ukeketaji katika maeneo ya Elgeyo Marakwet ambapo vijana wa kike wakeketwa kwa lazima katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wanachama wa bodi ya kupambana na ukeketaji wakizuru eneo hilo ili kutathmini hali iko namna gani. Kumbuka tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo kwa mapana zaidi na marefu ikiwemo sherehe ambazo zinatarajiwa kushuhudiwa. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu anatarajiwa kuhudhuria hafla ya kufuzu kwa mahafali ya chuo kikuu cha Kisii leo hii. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia na mwandishi wetu ambaye yuko katika kaunti hiyo Kombo Alfaya atakuwa anatujuza mengi zaidi ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza mwendo wa baadaye. Bali na taarifa hizo, mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Methali ya leo: tamu yataka milele, ikiisha na wakati ungali mbele huwa mwele kwa tamu ulioonja mbele. Maana ya neno mwele ni mgonjwa. Maana yake, kitu ambacho ni kitamu hutaka kuwepo milele, kwani kikiisha mtu akiwa bado anakitamani, mtu huyo atakuwa na hamu kubwa nacho kwa kukumbuka utamu alioupata hapo awali. Matumizi: hutumiwa kuelezea mtu ambaye anakitamani kitu au hali nzuri aliyokuwa nayo hapo awali ambayo sasa haipo. Na mtazamaji, tuandamane hadi tamati ambapo kwa sasa mkewe naibu wa rais Dorcas Rigathi ametoa wito kwa Wakenya kusita kutumia dawa za kulevya hasa msimu huu wa krismasi, huku akiwaonya madereva dhidi ya kuendesha magari wakiwa walevi. Bi Dorcas amekuwa mstari wa mbele ili kukemea matumizi ya mihadarati kama njia ya kuwastiri vijana. Dorcas pia ameibua hofu kufuatia ongezeko la idadi ya watu wanaofariki kufuatia ajali za barabarani hususan mwezi huu wa Disemba. And all I would ask you is that Kenya and the world, let's remain people who are not intoxicated by wines and spirit, but let us intoxicate ourselves with the Spirit of the living God. This is the message from your mother on Christmas Day and the New Year. I want you to remain sober so that we can have a productive and a prosperous nation. Tukiachana na kauli yake Dorcas Rigathi kufuatia kisa cha kuuliwa kwa afisa wa polisi wiki iliyopita na watu wasiojulikana katika eneo la Embobut katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na watu wanaoendeleza ukeketaji, wanachama wa bodi ya kukabiliana na visa vya ukeketaji humu nchini Kenya wamezuru katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ili kutathmini hali ilivyo. Kulingana na mwenyekiti wa bodi hiyo Korema Surem, visa hivyo vimechangiwa pakubwa na akina mama ambao wanatekeleza visa hivyo kwenye msitu wa Embobut chini ya ulinzi wa wanaume wenye silaha haramu kama bunduki. Kutoa pole zangu kwa niaba ya board, kwa familia na marafiki wa polisi wetu, afisa mmoja ambaye aliuliwa akijaribu kuwaokoa wasichana. Wale ambao wameweza kujitokeza ama wameweza patikana ambao wamekeketwa ni hao 6. Lakini kuna wengi
bado wamekeketwa kutokana na the bad terrains. Mahali wanaenda kufanyia hii maafa ni huko juu kwa milima. And then wanaomba reinforcement na security kutoka kwa vijana ambao wako na bunduki. So the police officers were not able to access the area ile walikuwa wanafanyia FGM. Hiyo ni kusema kwamba kuna wale wengi bado wamekeketwa, hatujajua ni idadi gani. Wale wamekuwa rescued ndio hao tunasema ni zaidi ya watoto 100. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kumbuka wiki moja kulikuwepo na visa vya kukeketwa ambapo tayari watu takriban 5 walikuwa wamefariki. Tukiachana na taarifa hiyo, mbunge wa Sigor katika kaunti ya Pokot Magharibi Peter Lokachakapong na mwenzake wa Turkana Kusini John Akiro hatimaye wamezika tofauti zao za kisiasa kama njia moja ya kuleta amani baina ya jamii za Pokot na Turkana ambazo zimezozana kwa muda katika mipaka ya kaunti hizo. Wabunge hao wawili wamekuwa wakifokeana hadharani, hali ilionekana kuwaweka wawili hao kwenye njia panda. Kadhalika gavana Turkana Jeremiah Murkai na mwenzake wa Pokot Magharibi Simon Kachapin walifuata mkondo huo. Wanalipo hapa na tumekutania hapa kwa vile hii na kutoka hapa lazima tushikane na ndio kutafuta amani kati yetu. So hiyo itakuwa sasa lengo ya hii mchezo itakuwa imetimia tukifika hatua hiyo. Sisi viongozi ambao tulichaguliwa na hawa bandits tunafaa kukaa pamoja na tulete programs, kwa sababu wale watu ambao walikuchagua ndio wasumbufu hapa Nairobi. So inafaa wewe uweke mikakati, kwa sababu you are affected person. You cannot compare with these other CSs. Wewe uko affected, una feel uchungu ya watu wa North kupigana kila wakati. Bwana Waziri, Waturkana na Pokot na Baringo ni matajiri, lakini mtajiri leo, kesho asubuhi ako zero, kila kitu imeenda. So ninaomba sisi wananchi wa North tuweze kukaa na amani. Mbali na taarifa hiyo, mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo gharama ya juu ya maisha imewalazimu wakazi kutoka kaunti ya Baringo kuandaa kikao ili kujadili jinsi ya kustahimili gharama hiyo na kutafuta suluhu ya kujikimu kimaisha. Wakizungumza katika kikao kilichowaleta pamoja kina mama, wazee, vijana wenye ulemavu mjini Marigat, vikundi hivyo vilieleza jinsi imekuwa vigumu kukabiliana na ongezeko la bei ya chakula, huku wengine wakilazimika kula mlo mmoja kwa siku. Vijana wengi wakilalama kuwa ndoa zao zimevunjika kwa kukosa kukimu mahitaji ya familia. Kwenye kikao hicho, wenye ulemavu walimuomba Rais Ruto kushughulikia gharama ya maisha, kwani wanapitia wakati mgumu kufadhili masomo ya wanao. Tumeteseka. Hata ninapoongea saa hii kuna watoto wangu wawili walikuwa wameolewa wamerudi nyumbani kwa sababu maisha imekuwa vibaya sana, na wanakuja kuniuliza tutasaidiana mnakana tushike mkutano ya familia tuone vile tutaishi. Na wakati serikali hii iliposika serikali kupitia President William Ruto, tulikuwa tunafikiria maisha itabadilika kwa sababu ni mtu alitokea mahali makumu kama zetu. Lakini saa hii mahali tunapitia imekuwa makumu kushinda wakati ile ya Kenyatta, ya Moi na ya Kibaki. Hata wale watu ambao ingesaidi watu angeenda kuendea hata kusaidia kwa kazi ya mkono, kuoshia wengine nguo, kupelekea watu kuni, utapelekea mtu akupatie nini? Pesa yenyewe imepotea. Sijui pesa ya Kenya imepotea au sijui hakuna mali bado inatengenezwa kwa hii Kenya. Kwa sababu pesa saa hii ni shida kupata. Hiyo pesa inaitwa pesa, ni shida kupata. Yule mtu ambaye angeajiri watu wawili au hata mtu mmoja, huwezi ajiriwa saa hii. Unaenda boma karibu 2 au 3 anakuambia sina kazi, kwa sababu hata yeye mwenyewe hana ya kupatia watoto wake. Kwa hiyo umri ambao wameoa saa hii hawezi maintain, wako na shida ku maintain family kwa sababu ya hii nini high living cost of living. Unapata unga saa hii inaelekea around 200 per kg, half a kg. Unapata sasa imekuwa shida. Imekuwa shida kwa sisi kama vijana.
Naam, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, mtazamaji, tutakuwa tunaelekea maeneo mengine. Hili ni kujuze tu hali iko namna gani, na tukielekea katika maeneo ya Busia, hasa kuhusiana na lalama za wakulima Busia. Wakulima katika kaunti ya Busia wamelalamikia kudorora kwa kilimo kutokana na kukosa ushauri, huku serikali ya kaunti ya Busia ikiahidi kuimarisha sekta hiyo ili kukabiliana na umaskini. Wakulima wamedai kuwa mbolea ya bei nafuu walioletewa na serikali kuu haijawafaidi, na kuirai serikali ya kaunti ya Busia kuzingatia kuwatafutia wakulima mbegu bora na mbolea hitajika kwa udongo wao. Mmonyoko ya udongo ni inaharibu udongo sana, sababu mvua ikinyesha hakuna mitaro. Ile mbeleni ilikuwa wanachimbanga mitaro, hiyo mitaro ilikuwa inasaidia kuzuia maji. Hatuna nguvu, tuna chochote, hata kulima hakuna faida. Nalima kitu maji na haribu. Kwa nafanya vizuri sana, kwa natoshana na hii mkono yangu. Mara hii nikipanda nduma inatoka kama ngumi. Niyo nduma nilikuwa inafanya nasomesha watoto. Sipokuwa wamelete tu mbolea subsidy ile ya mahindi DAP kaino, lakini hasa sisi kama wakulima sisi tunatumia urea, sulfate ammonia, yara amidas na yara power, ambayo inatuwezesha kufanya nini, kulima mchele vizuri, lakini ile ambao wameleta ni ya mahindi. Na njugu iko kwa ground sahi na ekari ni karibu 50 na tunatarajia ku harvest 35 tons. 35 tons hiyo itakuwa both grain na mbegu. Combined in total, these products are supposed to help our farmers by 2027 to at least reduce the level of poverty by half, as is enshrined in the Millennium Goal Development. Kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo juhudi za kuafikia malengo ya Rais William Ruto kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2023 zinaendelea kupigwa jeki. Mwaka 2032 kunradi zinaendelea kupigwa jeki. Wa hivi punde ni ushirikiano wa serikali kuu na ile ya kaunti ya Taita Taveta kupitia mpango wa Twende Project ambao wamepanda miche 1000 katika mto Lumi kule Taveta kama njia moja wapo ya kurejesha mto huo katika ubora wake, huku wito ukitolewa kwa jamii kutunza miche zinazopandwa. Mwanahabari wetu Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii. Leo hii niko katika eneo bunge la Taveta na tumezuru mto Lumi katika eneo la Chala, na hapa tumeungana na wakaazi wa eneo hili pamoja na mashirika mbalimbali ikiwemo waziri wa mazingira katika kaunti ya Taita Taveta Bwana Granton Mwandawiro katika zoezi na shughuli ya upanzi wa miti kando mwa mto huu, ambapo mto huu ndio mto wa Lumi ambapo ni mto mkubwa tu, na kando yake basi pamepandwa miti ili kuwezesha kurejesha mazingira ya hapo awali ya kuwa na mazingira bora, na vile kuwezesha kufikia lile ombi ama azimio la Rais William Ruto kufikia miaka 10 basi kuwe kumepandwa miti bilioni 15. Na Taita Taveta County basi ni moja wapo ya maeneo ambapo shughuli hii inaendelezwa kila wakati, kunapandwa miti na washikadau mbalimbali. Na sasa tutakuwa tunapata tu baadhi ya kauli za wale ambao wameshiriki zoezi hili. Tumekuja hapa sio kupanda tu, lakini kukuza miti takribani 1000 upande huu wa Taveta tukifuatilia mto huu wa Lumi. Kwa hivyo tuko hapa kufuatana na shinikizo la rais la miti bilioni 15, na pia gavana wetu ambaye pia ndiye mwenyekiti wa Council of Governors, mambo ya maji na misitu na maliasili. Kwa hivyo hiyo changamoto yake pia ni anasema hapa Taita Taveta ni miti 100 kwa kila mtu kwa mwaka. By this we are combating the impacts of climate change and also trying to build and restore livelihoods. So with this we also link up with the local communities to ensure continuation. These trees, planting is one thing, but it has to be nurtured and also to get established. So for that, we need the local community to take care of that. When we received this information, we were told that Rumi Liver is one of the degraded
rivers or the riparian area along River Lumi is one of the degraded sites within Taita Taveta County. And I think the effort today by the community groups, by the government, by other partners present in this event is really showing that together we are working towards restoring our country, as well as contributing towards the national government efforts of ensuring that we reach the 15 billion trees by the year 2032. Na kama ulivyowasikia, basi wito unazidi kutolewa vile kwa wajamii kuendelea kuwa wazuri katika mazingira, kutunza miti na vile kuendelea kupanda miche zaidi ili kuweza kuafikia azimio la Rais William Ruto. Nikiripotia TV47 kutoka maeneo ya Chala, River Lumi, mimi ni Julius Mariki Mwakivo. Asante sana mwanahabari wetu Julius Mariki Makiwo akiwa katika kaunti hiyo. Kwa sasa tunaelekea maeneo mengine, hasa maeneo ya Vihiga, ambapo baadhi ya wakazi wa kaunti ya Vihiga wanaishitumu serikali ya kaunti kwa kuwekeza fedha nyingi za umma katika miradi isiyowafaidi wananchi, huku gavana wa kaunti hiyo Daktari Wilbur Tichilo akiongoza uzinduzi wa makazi rasmi ya spika wa bunge la kaunti ya Vihiga, mradi ambao umewagharimu walipa ushuru zaidi ya milioni 60. Wakazi wameelezea kutoridhishwa na hatua hiyo ya ujenzi wa makazi ya kifahari kwa spika wa bunge la kaunti, wakisema kwamba kwa wakati huu sekta muhimu kama vile ya afya na elimu imezidi kutatizika pakubwa, na kwamba fedha hizo zingetumiwa kwa manufaa ya umma kando na ujenzi wa makazi ya spika. Kaunti hiyo pia inaendeleza miradi ya ujenzi wa makazi ya gavana wa naibu wake, miradi hii ikigharimu serikali ya kaunti zaidi ya shilingi milioni 158. This house does not belong to Murere as a person. This house is a resource for the people of Vihiga. This is our house, all of us, the people of Vihiga. It is just that it is designated for the speaker to use while he is in the office of speaker. Hii kitu yenye naona ni propaganda yenye imefanyika hapa Vihiga, yenye pesa ingeenda kufanya kitu ingine. Wanafunzi wako nje, inatakana waende shule. Madawa ukiangalia kwa hospitali hakuna, madaktari hawana pesa, mshahara ya kulipwa. So mimi ningependelea hii mradi yenye imekuwa hapa, yenye in fact hata watu wenye wamejenga hii nyumba ya speaker mwenyewe hatujajua walitoka wapi. Sisi tumekuja tu tumeona nyumba iko tu hapo. Vije tumepata ripoti, tumepata tu nyumba iko hapo. Hatujui nyumba ilijengwa na wakina nani, na nyumba imejengwa na Vihiga County ama imejengwa na wakina nani. Sababu sisi wenyewe hata tumefungiwa nje, wananchi we have to participate. Haiwezi tufaidi, ambapo wakati wamefungua hii mradi yenyewe hatujajua chenye kimeendelea huko ndani, na sisi wenyewe tumefungiwa gate, tumekaa nje, hatujajua chenye kinaendelea. Kusema kwa upande mwingine, ningesema afadhali tungetengenezewa kitu kama hospitali ziweze kusaidia watu wa Vihiga badala ya kujengea spika nyumba kama hii. Ingawaje tumefurahia, lakini wakati mwingine wafanye kutujengea kama hospitali. Bila shaka mtazamaji, wewe utakuwa rifari kuhusiana na ujenzi wa nyumba hiyo yenye kugharimu mamilioni ya pesa. Kwingineko ni kwamba makundi mbalimbali ya kina mama pamoja na vijana kutoka kaunti ya Kisii yanapokezwa hela za kujiendeleza na miradi yao katika afisi za mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisii. Kundi la waandishi la Gusii Scribes Welfare ni miongoni mwa makundi hayo yatakayopokezwa hundi lao ili kuendeleza miradi hiyo. Na hii ni miongoni mwa miradi ya kuendeleza na kukuza biashara ndogo ndogo kwa kuzipiga jeki kupitia kwa ofisi ya mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii, Doris Aburi almaarufu Donya. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo anatufahamisha mengi zaidi. Naam, asante sana Paul Kirobi. Tupo hapa katika ofisi hizi za mwakilishi wa wanawake ambaye ni Doris Donya Aburi Toto, ambapo hii leo ameweza kuhakikisha kwamba makundi mbalimbali ya kina mama, vijana pamoja na lile la waandishi wa habari wameweza kupata hela ambazo hii leo watakuwa wanapewa ili ziweze kuendeleza makundi yao mbalimbali. Tutakuwa nazungumza naye. Tukiangalia hapa makundi haya yameweza kupata pesa taslimu 10,000 milioni 10,429 kuendelea mbele. Ni hizi hela ambazo zitakuwa zinasaidia katika makundi haya ili kuweza kujiendeleza. Tutakuwa nazungumza naye ili aweze kutueleza hasa hela hizi zitakuwa zinasaidiaje na atakuwa anafanya mikakati ipi ili kuhakikisha kwamba kina mama wataendelea kupata hela hizi kuendelea mbele.
Nashukuru sana TV47. Kweli mimi kama woman rep wa Kisii, hizi pesa wakati niliona ni kidogo sana, kwa sababu allocation yetu kwa constituency ni 6 million. Hapo ndio unatoa basari, hapo ndipo unatoa pesa za development na hizi za kina mama. Nilifanya nini? Niliamua nisipeane kidogo kidogo, kwa sababu pia ukipatia mama pesa kidogo wanaona ni kama umewakejeli. Nikaweka hii pesa pamoja, ndio unaona hivi leo imekuwa milioni 10 kwa mwaka mzima. Hii pesa wa mama watapata kati ya shilingi 1150 hadi 1250. Vile waliandika proposal, hiyo proposal ndio ina determine ile pesa wa mama wanapatiwa. Leo mkiwaoji wa mama wamesema wengine walikuwa wanaandika 500, wanaomba 500, wengine wanaomba 1800. So ile pesa inakuja kulingana na vile wameandika hiyo proposal. Lakini tumewaambia kama mnataka good money, mnaandika proposal mzuri ya kuomba hata shilingi milioni 100, yani shilingi milioni 1, ndio ikikuja 1500 inaweza wafaa sana, iwasaidie juu. Naam, bila shaka huyo ni mwanahabari wetu Kombe Alfayo akiwa katika kaunti ya Kisii, ambapo amekuwa kutuletea taarifa hiyo moja kwa moja. Kwingineko ni kwamba viongozi wa kanisa la Jerusalem Spiritual Church of God katika eneo la Budalangi katika kaunti ya Busia wameandaa maombi maalum kufuatia visa vya ajali zinazowakumba na kuangamiza wahudumu wa bodaboda katika eneo hilo, huku wakitaja vifo hivyo kama mapepo au laana. Akiongoza maombi hayo, Askofu John Were amewataka watumishi wa Mungu kote nchini kuombea wahudumu wa bodaboda kufuatia vifo vya kiholela holela hasa katika kaunti ya Busia. Aidha, amewarai wazazi kuwajibika usalama wa watoto wao hasa katika msimu huu wa Krismasi. Kuanzia jana na tuliupanga ili kuweza kuondoa ajali katika barabara za mabodaboda, wao waweze kupata usalama, na pia tumeweza kuenda pale kuomba na kuvunja nguvu zile ambazo zinazowaandama kwa maisha yao za kuingia katika mifuko yao wakati wanapopata ajira yao, naye shetani anakuja kuwanyang'anya maisha yao. Na tunakasirika sana wakati tunapoona vijana wetu wanakufa kwa barabara gigafula. Kwa hivyo Wakenya wenzangu na viongozi wenzangu wa makanisa yoyote tabaka mbalimbali, tuweze kuombea hao vijana, manake tunapata ajali, unapata kwamba ameanguka ajali na huku haujui hiyo ajali iliyomfanya ni ya maana gani na imetoka. Taarifa hiyo mtazamaji kutoka maeneo ya Busia kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini usisahau tutakuwa tunarejea na mjadala chanya hapa studioni kuhusiana na swala la utoaji nasaha msimu huu wa Krismasi. Kumbuka kuna mengi tu ambayo yatakuwa yanajiri, na hivyo basi nitakuwa na wageni hapa studioni akiwemo Sheikh Abu Njama ambaye ni kiongozi wa dini ya Kiislamu KNH, pamoja na Joy Hope Kingangi ambaye pia vilevile ni mwanasaikolojia. Kwa hivyo usiende mbali, zidi kufuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE @paukirobi. Kwa hivyo usibanduke. Kwa sasa tutakuwa tunaelekea katika mapumziko mafupi, tukirejea usiende mbali.
Tumebaki na takriban siku 6 kabla ya sherehe za Krismasi kufanyika kote duniani, na kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba nitakuwa na wageni hapa studioni, tayari wameshafika. Ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Sheikh Abu Njama, ambaye ni kiongozi wa dini ya Kiislamu KNH, na upande wa pili ninaye Joyhope Kang'ang'i ambaye ni mwanasaikolojia na pia vile mshauri. Kwanza kabisa, mtazamaji, ingekuwa ni jambo la muhimu sana Wakenya kufahamu ni kipi ambacho kinatarajiwa msimu huu wa sikukuu, kando na watu kutumia fedha na kukuja pamoja na familia zao, ili tuweze kuangalia ama kutupia darubini, tujue msimu wa Krismasi utakuwa vipi, msimu wa tarehe moja, na je, wazazi wanafaa kujipanga vipi hasa wanafunzi watakapokuwa narejea shuleni mwaka 2024. Labda nianze naye Joyhope Kang'ang'i. Tunafahamu kwamba msimu wa Krismasi ni wakati ambapo Wakenya na watu wote, wananchi kote duniani, they spend a lot. Yeah. Je, msimu huu wa Krismasi unahisi labda na ukilinganisha na generation ya sasa, Gen Z, wanapenda sana kusafiri, wanapenda mambo mazuri. Yeah. Je, kutakuwa na tofauti kubwa katika matumizi ya fedha na vitu kama hivyo? Tunatarajia kuona tofauti gani ikilinganishwa na misimu ya Krismasi ambayo imekuwa ikipita? Okay. Asante sana kwa swali lako. I think because it's Christmas time, we shall have our different ways of celebrating. Maybe we can tone it down a bit depending on where someone is financially, and also depending on the responsibilities and the obligations that they're anticipating in the coming year. But all said and done, yes, there'll be celebrations, but just maybe differently, because we can all agree that things have changed. And so depending on how those things have changed in particular families, we may feel a difference. Maybe people may not travel a lot, as we've experienced in the previous years. And even if they do, maybe they may just travel not so far away, maybe within. But I believe people will still come together, because mostly the purpose for Christmas is to come together, build relationships, and mend some that may have broken during the year. And so, yeah, we shall still witness celebrations, but maybe in a different kind of way. Yeah. Lakini mara nyingi pressure inatoka kwa watoto, sababu pia wao wanataka kujienjoy. So in psychology, we encourage parents to use a parenting style that allows discussion between parents and children. Isikuwe ni kama vile ilikuwa kitambo, ni hivi and it's not negotiable. So children can be made to understand that they'll still be going back to school in January. They'll need fees, they'll need maybe replacement of uniform and that kind of thing. So I think it's in the place of the parent to make the child understand why they may not travel or get that toy or that gift or that dress or however else they've done it in the past. So yeah, sometimes huwa tunapata pressure kwa sababu sisi labda ndio tumewaruhusu sana. We don't know how to tell them no or wait or next time. But I believe no is still a complete answer. And we should be able to teach them how to accept a no. Yeah. Naam, asante sana kwa mchango huo. Sheikh, sijui mchango wako ni upi kuhusiana na tofauti za sherehe, kwa sababu dini inachukua nafasi kubwa sana hasa misimu ya sherehe. Sijui kama tumeshuhudia labda watu wanapotoka tabia ama mienendo wakati wa Krismasi na sherehe za dini namna hivyo. Naam. Nashukuru kwanza kwa hapa TV47. Naam. Jambo la pili tu ni kwamba unajua kabla sherehe watu wanafaa wajiulize kwa nini tunasherekea. So for example, kama siku ya Idi tunasherekea kwa ajili watu wamemaliza kufunga Ramadhani. Naam. December, Christmas, kwa nini watu wanasherekea? What is the idea behind? Unaona, je, ile wanasherekea ni mambo ya dini? So kama ni mambo ya dini, mambo ya imani, ni muhimu sana watu wa observe zile rules na sheria. For example, ni wapokupatia upande wa Uislamu, where you've been fasting for 30 days, umetoka siku ya Idi. So unaona vitu haiwezekani kwamba wewe unasherekea ukunywe pombe, ufanye uzinifu, utovu wa adabu. You've just been from prayers. Unaona, so uwezi ukacontradict hiyo. So I think hiyo ni muhimu sana ya kwamba watu waangalie
ya kwamba kama haya ni masiku matukufu, masiku ambayo ya ibada na nini, je, wewe ni ibada gani utafanya na siku enda kinyume na vile inatakikana ikuwe? Inatakikana. Naam. Joy Hope, ningependa kufahamu kuhusiana na dini imechangia namna gani ama ushirikiano wa dini pamoja na wazazi ili kuhakikisha kwamba wanalainisha tabia za vijana ama watoto. Sijui wameafikia kiasi gani, sijui kama wazazi wanajitokeza kuwapeleka watoto wao katika yale mafunzo ambayo zile conference ambazo zinafanyika katika makanisa. Yeah, in most churches during this Christmas holiday, you'll find kuna conferences, kuna rites of passage, events, kuna mentorship ambazo zinaendelea, na pia kuna zile classes labda kaza catechism to allow the teenagers to start now kushiriki katika meza ya Bwana. And all those things happen during this Christmas holiday, and I believe it's for a good reason, to ensure that children are guided, they are mentored, and they're also prepared to transition in the next phase. Kwa sababu wakati mwingi unaona at the end of the year lazima kuwe na mtoto labda anatoka grade fulani anaenda ingine, ama alimaliza primary anaingia secondary, ama alimaliza secondary anaingia college. So it's a transition period that requires a lot of preparedness. And I believe that's why maybe there are these kind of events prepared for them, just to ensure that wameelewa kwamba wamemaliza kiwango fulani and they are now ready to go to the next phase. So parents and clergy and teachers and people of goodwill, I believe, have come together just to ensure that morals zimekuwa guided, na pia maybe goals, wamesaidiwa kuset goals zao za the coming year, and also what they need, maybe the resources, ama ni mambo gani wanafaa kutilia makini even as they go to the next level. So yes, I believe it's a combined effort for all people involved to ensure that watoto huku katikati hawajakuwa na wakati mwingi sana even to get into immoralities and things that they shouldn't be involved in at the moment. Yeah. Na wazazi wako willing kweli kuwahusisha watoto japokuwa gharama ya maisha kwa sasa imepanda. Yeah, I understand. But I also know that there are free events, especially in churches, ambao wanahusika in different groups. Labda unaweza pata Sunday school wako na program yao, pre-teenagers wako nao, na pia youth. There are free programs. So I believe labda mzazi tu akatae kupeleka mtoto, ama labda aone wherever they'll be meeting is not a safe environment. But I believe even in those setups bado kuna adults ambao wanachunga watoto, so I don't think it's a bad place to take them. I would encourage them to ensure wamewatuma huko, because kuna mambo kama mzazi utaweza kumweleza mtoto wako na labda hata kuuliza, but when they are there they can ask questions, they can learn from their peers and even the trainers. So I encourage the parents to involve their children in such groups and trainings. Yeah. Na Sheikh, sijui kama hili lipo katika dini ya Kiislamu. Naam. Washa kama hizo programu ambazo labda mnaweka. Katika Uislamu siku ya Idi ni siku ya sherehe, na strictly Uislamu imesema siku ya sherehe ni siku ya kula na kunywa na kutembelea familia. Yani kula chakula mzuri, upike chakula mzuri katika nyumba, pilau, biriani, makaimati. Siku ya kunywa, unywe vitu ambazo ni halali, soda, sharbat, juice na nini. Na pia ni siku ya kutembelea familia na siku ya kumwomba Mungu. So these are the guidelines in Islam. Hata mimi nakumbuka I was born in St. Teresa's, which is basically a Catholic area. Ni area ambayo ina Catholic, na mimi nakumbuka zamani hata wale Catholics wakienda church unakuta kwamba walikuwa wanatoka church, na utakuta kwamba kulikuwa kuna mambo ya uzinifu na usherati na unywaji pombe. So Christmas in our days when we were young in the 80s is totally different from today. I as a non-Muslim, non-Christian, unaona kwamba wale wa Kristo wa zamani na sasa kuna tofauti kubwa. Zamani watu walikuwa wako strict, yani katika observation,
ya siku kama hizi. Ungeenda 25th town ukuta watu wamelala wamelewa, ma clubs imejaa na nini, unaona. But I think with this generation wanasema sherehe ni sheria. You know, that's the new digital, sherehe ni sheria. So it becomes ma TikTok na nini zimeharibu sana kuliko kutengeneza, na inakuwa uncontrollable hata katika yale maadili ya dini kuimplement with this new generation. So dini inasema tofauti, imaanisha ati kwamba vile Wakristo wanafanya ndio dini inasema, ama vile Waislamu wanafanya ndio dini inasema. But basically whether we are Muslims or Christians, watu wameondoka kwa hizo maadili na tabia zetu zimefanana katika ubaya ama kutokutekeleza yale yanapaswa katika sherehe kama hizi. Na katika madrasa labda mna programu kama hizo kando na kufunza Qur'an? Ndio, kuna programs kama hizo ambazo in fact kuna very strict warnings. Unaambiwa like a day of Eid, a day of celebration. Kumuasi Mwenyezi Mungu siku kama hiyo ni kama kumuasi Mungu on the day of judgment. So even as you celebrate, you know, you watch your limits. Ujue kwamba mimi siwezi kufanya maasi katika siku kama ya leo. Na ili my fasting, my worship ikubalike na Mungu, I have to, you know, not to disobey him. It is a day of thanksgiving. Ushukuru Mungu amekuweka, amekupa afya na uzima, na at the end of the day wewe unangoja pengine baada ya muda mfupi uvuke mwaka mpya, sio? Bila shaka. Lakini tunapata jukumu kubwa hasa ipo kwa wazazi, kwa sababu ukiangalia kwa sasa generation Z kidogo ina changamoto, wanaenda na ile pressure ama peer pressure. Naam. Kwa kweli nitasema tu ya kwamba upande, mimi nazungumza pia kama mzazi, niko na teenagers na niko na watoto wadogo. So kama tule twetu tudogo we can control them. Lakini wale teenagers ambaye ni watu wakubwa tayari wako na magroups zao, kama ni za campus, kama ni za college, washapanga mapati yao na nini. So sometimes inakuwa sisi wazazi, na with the economic situation, uko job 6 to 6, Sunday to Sunday, are you going to worry about kulipa bills za nyumba na college, ama you start now worrying mali mtoto atakuwa na nini? So kwa kweli I must admit as one of the parents kwamba parenting sahihi sisi wazazi tunalaumika tu, but imekuwa ni challenging sana. And some of the things you would want to dig deeper. Yes. Joy Hope, umesikiliza vizuri akizungumzia hilo swala. Sijui ni kweli na ni sahihi kuwakosoa wazazi wa sasa kwa sababu wanakosa kutilia maanani katika kulainisha adabu na tabia na mienendo ya vijana wa sasa? I think the difference we are experiencing as parents of this generation is that kitambo parenting ilikuwa, even in the community, it was wider than just to the two parents or one parent involved. In this generation you find that ni mzazi labda baba na mama ndio hasa wanahusika na huyo mtoto. But there before, I remember sisi when we were growing up, you were parented by the whole community. Yani mama ya fulani ni kama mamako, shosho, uncles, aunties, they all came together to parent. So I think the challenge we are now experiencing is that it's just us, and it's not easy to delegate, because again, the issues that are in the society, you may find that the uncle's place or the auntie's place, zile value ambazo nyinyi mko nazo kwa nyumba yenu, they are different from what they have. But I believe previously community ulikuwa unapata in a wider range, values zinafanana. So ukiacha mtoto kwa jirani ama kwa auntie ama kwa uncle, unajua ako safe. But today it's not the same. So yes, we are taking the blame because sometimes we are told we are neglecting the children. But as Sheikh says, we are also out there looking how to meet the bills. So it's a very tight balance between the two. But what I would encourage the parents of today is that even in all that, please find time. You may not have 5 hours or 10 hours in a day to spend with your child, but ile kidogo unapata. Hata kama ni 20 minutes ama 30 minutes, make the most of it. Ensure that you know that child,
ensure that you pass the values, ensure that you mentor them, you listen to them without judging them, because they also are going through their own challenges. So sisi kama wazazi, I think the best we can do, ile time tumepata kidogo, especially kama wakati huu jobs are a bit relaxed in most of the companies, we can take advantage of that and spend time with those children so that we are able to pass the message and they know what matters. Naam. Yeah. Na kuna hili swala ukiangalia kwa sasa katika generation ya sasa hivi utapata young parents ni kama wameanza kuongezeka zaidi na ni kama vijana pia wanapata watoto na sijui kama wanaelewa kuhusiana na ule mchakato wa kumlea mtoto na labda umuhimu wa kuhakikisha mtoto anahusika katika program tofauti katika kanisa. Sijui kama hilo young parents wa sasa wanaelewa. It's a concern. It's a big concern because we are having even teen parents, teen moms. Mtu amepata mtoto when they are not fully matured. And it's a challenge because that means huyu mtoto ambaye amepata mtoto, they'll strain even further in terms of economics. Kwa sababu when you're done with school, you probably have a job and maybe a partner. It's easier compared to when this child is now bringing this other child alone and they don't have a source of income. Inamaanisha crime rate itaongezeka, inamaanisha prostitution itaongezeka, inamaanisha mental health issues itaongezeka, and so there are a lot of challenges that come with that. There are many factors that are contributing to it. And recently, actually, we realized that menstrual hygiene is a big contributor to teen pregnancies. And so I think it's something that we all need to look into and probably come up with a solution, because wasichana wanasema wanaenda kutafuta pesa ya kununua pads and then they find themselves pregnant, which is very unfortunate. So there are a lot of issues around early parenthood, and I feel like the issues that we are now dealing with as a country are increased single parenthood, murder in marriages, divorce cases, zinaanza huko. Kwa sababu mtu akianza familia when they are not prepared, it means they will now develop other mental issues na zinakuja kumanifest in very different ways. So it's time we have that conversation. How do we keep mentoring our young people so that they even prepare for families? Wasijipate tu mtoto amekuja, maybe they are still in college, they are still in universities, they are still in high school. We have a part to play to mentor them and tell them why they shouldn't rush into it because of the challenges involved thereafter. Yeah. Kumesikiliza vizuri Joy Hope akielezea kwa mapana na marefu kuhusiana na hilo swala kwamba young parents wakati mwingi hawajajiandaa kuanzisha familia na inachangia pia msongo wa mawazo. Sijui kama mmeshuhudia visa kama hivyo katika hospitali ya kila mahali kuna challenge. In fact nilikuwa nahudumia as a chaplain one of the patients amelazwa pale na mtoto, so nikamuuliza, alikuwa amekwama upande ya pampers na nini, so nikamuuliza mbona hauna mtu wa kukusupport wa kununulia hizi pampers na hizi vitu unahitaji kwa hospitali, kando na hiyo at least hata mtu tu kukutembelea, baba ya hawa watoto yuko wapi? Akaniambia kwamba baba ya wale watoto ye hayuko na alijiondoa kwa ile maisha. So issue zamani wanasema deadbeat fathers deadbeat fathers sasa ni kitu ambayo imekuwa accepted. In fact most of the ghettos ukienda utakuta ya kwamba wamama wengi wako na watoto na wababa wa support. In fact imefika mahali in the ghettos that sasa ni fashion. Unajua mchana mdogo kuzaa, wengine wamezaa, mbona hujazaa? Unaona ilianza kila mtu ana chali, ana boyfriend na mimi niko na wangu, so kila mtu amezaa, so sasa kuzaa ni fashion, kuwa single parent ni fashion. But again at the end of the day ni kwamba society mujtama ambayo haina baba haina mama si vile Mungu alitaka ikue. Mungu alitaka ikue Adam na Hawa, sio? They support each other na wainukie. Hata in fact one of the singers expressed this very well, Lucky Dube. Sema born to suffer. You know, the mother, the two parents when they divorce,
Nafikiri umesikiza hizo lyrics za Lucky Dube. Sema born to suffer. Why born to suffer? Because huu ni mwanamke ambaye amezaa mtoto msichana, baba hayuko katika maisha. In fact, it was in the 90s nilikuwa nasikia rapper mmoja mwimbaji anaitwa Tupac Shakur. Tupac alikuwa na regret sana mwisho wa maisha yake. Anasema, had I had a father, mimi ningekuwa na baba, maybe singe turn out, you know, as a gangster, you know, it's me against the world and fighting the society. Alikuwa anaimba mara mingi kuua, you know, thug life. Na mwisho he died by the gun. So even in his song, you know, he used to express that absence ya baba. So I think as a community kama wa Kenya ni nchi ambayo very sensitive in religion, watu wengi hawajui. Because you observe 90% of Muslims on Friday they go to the mosque. 90% of the Christians on Sundays go to the church. Unaona? Na religiosity Kenya imekuwa juu sana. But why can't people follow their values, their religions? Because Uislamu inakataza mabaya, Ukristo inakataza mabaya. The 10 commandments in the Bible are the same 10 commandments in the Quran. Unaona? The same values, same preaching, but we are all going against that. So what is the solution? Not to go against that, na tuhakikisha kwamba masiku kama haya watu wajaribu wajilazimishe na lile neno ama yale mafundisho ambazo ziko katika hizi vitabu tukufu. I think that is the safest way to go. Joyful, kuhusiana na hili swala la young parents, tunafahamu kwamba msongo mawazo ni swala ambalo linaathiri hata wale ambao ni parents ambao wamekomaa, tuseme hivyo. Sijui linaweza likasuluhishwa namna gani kusonga mbele, kwa sababu kadri miaka inavyozidi kusonga pia mtandao unachipuka na vitu kama hivyo. I believe as a country, vile Sheikh amesema, we should utilize our institutions and especially religious institutions to pass the message and ensure that we are supporting the congregants ama wale washirika. Wakikuja kanisani, let us support them spiritually and also mentally. Tuwe na departments ambazo zina counselors ama community workers ama social workers ambao wanakuja kusikiza the tough issues the congregants are dealing with. Because in most cases, the reason that people suffer from mental illnesses ni kukosa mahali pa kuvent. They don't have an outlet ya yale mambo ambayo wanapitia. But if we can have safe spaces ambayo tunaenda, we express ourselves, we cry or do whatever we need to do to just deal with the issue, naona itasaidia. Na pia hizi mentorship programs ambazo tunaendeleza, we should ensure that we are incorporating we are dealing with the issue, with the current issues, because sometimes the young people may feel like we are not relating with the challenges that they are going through. So the only way for us to ensure that we are doing that is to listen. When we listen, we shall learn. And when we learn, we'll be able to assist them. And even in the media, easy programs ambazo mna air, like what we are discussing today, I'm sure many people are listening to us, they are watching us, and so they'll pick something ambayo itawasaidia. So again, it's a combined effort. Every institution ikuwe na avenue where people feel supported and they are able to express what they are going through. Yeah. Kuna kisa ambacho Sheikh alikuwa ameelezea hapo ya yule mtoto young parents, mzazi mchanga, akisema kwamba alikuwa anashangaa mbona yule young parent apewe usaidizi wa kununua visodo na vitu kama hivyo. Sijui ushirikiano wa young parent ama mzazi mchanga na mzazi wake iko kiasi gani? Unahisi wazazi wanakataa wana wao wakati wanapopata watoto ama wanawakubali tu? Kwa sababu ukiangalia idadi kubwa ya wasichana katika jiji la Nairobi, wakati mwingi wanapopata watoto wanapeleka watoto nyumbani. I think it's 50-50. Kuna wazazi ambao hukuwa willing kusupport young parents na kuna hao watamwambia usilete mtoto hapa. So I think it depends on the family, that the original family that she's coming from. Kuna wazazi usikia ni aibu sana mtoto wake kupata mtoto kisha amletee nyumbani. So they are not able to deal with it. Reasons known to them. And maybe for us as parents, what we can do is keep guiding these children.
Let them understand ni kwa nini hafai kupata mtoto kama hayuko tayari. I think that's what is important. We encourage them to only have a baby when they are ready. Because hata akipeleka nyumbani, it means that child will still miss out on the parents' presence, and maybe the mother back at home is also dealing with her own challenges. Labda ni mkulima, labda anafanya kazi, labda hana msaidizi. So it comes with a lot of challenges. So I feel like it's 50-50. Kuna wale wanakubali, kuna wale wanakataa. So it depends on the kind of parents that this child has, and it also depends on the circumstances under which this new child now has been born. Yeah. Naam. Sheikh, umesikiliza vizuri akizungumzia hilo swala ushirikiano kati ya yule mzazi mchanga na mzazi mwenyewe. Naam. Na sijui kama hili ni swala ambalo labda mnazungumzia kule msikitini. Naam, in fact hata sasa kuna legal issues with the Muslim community ya kwamba mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa anarithi ama harithi, is he supposed to inherit? So according to Islam ni kwamba mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa hakuna ceremony ya kidini ilipita baina baba na mama akazaliwa, mtoto kama huyo hawezi kuinherit, harithi mali. But you know now according to the government is fighting that. Wanasema kwamba hata huyu mtoto ambaye ni wa haramu, you know, anarithi na forcing the Islamic courts, the Qadhi's court to accept this kind of verdict. So unakuta yani ya kwamba kwa kwetu imekuwa ni big issue na ni mtihani kubwa, and especially to the Muslims is very very sensitive because wewe kama mwanamke wa Kiislamu, kama mama wa Kiislamu, kama umezaa mtoto nje ya ndoa haisabiki kwamba ni mtoto wako, wala hawezi kuchukua jina yako, so atachukua jina ya mama peke yake. Mezini na mwanamke akazaa mtoto hawezi kubeba jina yako. Naona, so it is very strict. Even to the Muslims inakuwa ni kitu ambayo ni very sensitive na ni aibu kubwa sana. So now it depends on how people handle that. You know, kuna wengine ambaye wanakubali forgiving heart. Unajua mtoto ameteleza, ameleta mjukuu na you know, who are we to judge, ku accept. Na kuna wengine ambao they do mbaya zaidi, na mtoto anafukuzwa na mtoto wake na you know, they start surviving. Mtu anaingia kwa wilderness na anaanza kumanuva na nini. So it's a challenge to our communities, to our people, to our tribes. Mtoto ambaye kwa kweli anaingia kabla familia ama jamii ilikuwa ijajitayarisha kumpokea, inakuwa na consequence ambayo ni mbaya sana. Na hizi labda nini ambayo imechangia kuongezeka kwa idadi hii? Ni walimu wanakosa kutoa mafunzo ipasavyo ama changamoto kubwa ni katika vyuo vikuu? Mimi naweza sema tu tutarudi pale pale. Unajua kama vile Joy amesema hapa kwamba watoto wakiwa wadogo tuwasomeshe dini, tuwasomeshe maadili mema. Mimi nakumbuka zamani when I was very young, nilikuwa tumezaliwa St. Jesus Church iko hapa na sisi nyumba yetu iko hapa. This was in the 80s. Naona, na tulikuwa naona wale wa Kristo ambao wanatoka kwa kanisa, they used to wear long dresses. Tulikuwa tunaona wale wa mama wa PCEA wanafinika zile manywele zao, dressing like Muslims, the same way we dress. Naona, then dressing style imekuja ikachange. Unaona hata sehemu ambazo watu wanakwenda kufanya ibada imechange. Zimechangiwa pia na wazazi kutokulea watoto vizuri. Mtandao pia imechangia. During our days in the 80s, early 90s, you wanted to watch a movie, unasoma Sidney Sheldon ama Daniel Steele. That's the only way you would watch a movie. Usome novel na ukue kwa chain ya kungoja ile novel. Then ikakuja internet, ma TV zikakuwa bei rahisi na nini. So hizi zote zikachangia katika kuharibu maadili. Access to pornography during our days ilikuwa huwezi ukapata hizo materials. I remember there is a time nilisikia Moi aliban ile program moja Tushauriane. Sijui tukasikia baadaye, I don't know if it's a true story kwamba ilikuwa na some kissing or what. So it had to be banned by Moi. Hiyo program kama hiyo. So Moi alikuwa na control strict, even what we watched on VOK was strictly controlled by the president, the then president, na maadili yake na nini. And then after that unajua tukaingia democracy, ma channel mingi, KTN 1990 ikaanza, mtandao ukafunguka. So hizi zote zimechangia sana katika kuanguka kwa maadili ya watoto wetu na jamii yetu ya leo. Na ni wajibu wa wazazi
na ni wajibu wa wazazi first and last. Sisi we have to take responsibility. Joy Hope, mesikiliza vizuri. Sijui kama hili linafanyika pale nyumbani kwamba mtoto lazima tazame station fulani ama program fulani. Sijui kama wazazi wamewajibika kwa hilo. Yes, unapata kuna programs ambazo wanafuata. Na again, the good thing we are having with technology, kuna zile parental control features where you can be able to control zile vitu ambazo watoto wanaangalia. And especially if they are under 18, you can give them your account so that the history inakuja kwa account yako. You're still able to access it. And also, sometimes I feel like teenagers rebel kwa sababu labda wanaona ni kama sisi tunamwambia vitu ni kama hatukupitia ile stage ako. Sometimes it's in our role to calm down to their level na tunawaambia si pia tulipitia vitu ambazo wanapitia and we talk openly with them. I remember some time back my daughter asking me tough questions. And as a parent wakati mwingine unashangaa hiyo sasa nitajibu ama nitamtuma kwa aunti yake. But I think mahali tumefika sasa, itabidi tuweke aibu kando. We just decide we are handling issues as they come. Kwa sababu ukiona akikuuliza swali inamaanisha she's tried maybe to figure it out. Labda amegoogle, labda ameuliza marafiki zake, but maybe she wants to hear your opinion. And labda your opinion really matters to what happens next. So itabidi sisi wenyewe tuendelee kujikakamua na zile maneno tulikuwa tunaona kama ni tabu kitambo to discuss with your child. Nadhani imefika wakati sasa tukubali, they are exposed, they know what happens in the world and we come out boldly and address these issues. Kwa sababu if we don't, inamaanisha they'll go looking, they'll go googling, they'll go asking people and you don't know who has their best interests at heart. Someone may misguide them, someone may lie na labda ikuje kuadhiri baadaye. So it's upon us again to keep telling them the truth because the authority of a parent in a child's life and especially teenagers, it really matters. If you still have a relationship with them, inamaanisha they respect your decision and your opinions. So ni muhimu tuendelee kuwa mentor to tell them the truth so that they are not lost in the information that they get out there. Yeah. Na mara mingi unapata kwamba wazazi pia mnaruhusu watoto kushika simu zenu. Yes, they go through our phones. It has a negative and a positive aspect. Kuna wazazi husema mtoto ameanza kuiba pesa kwa M-Pesa yake. That means they have access to her M-Pesa maybe PIN ama labda ya babake. Ama labda amenunua credit, amejitumia and that kind of thing. Again, I think it's about control. If you're not in a position to have the child on their own phone, if they're using your phone, it means pia kuna control. Kuna mambo utamruhusu afanye, kuna yale ambayo utamruhusu asifanye. If maybe they want to make a call, they can. But utapata kuna wale wanaenda through messages ama WhatsApp. Unapata labda in a group mtoto ametuma kitu and it becomes a challenge. So I think it's about control. And as I had said earlier, watoto learn kujua no is a complete answer na inakuja na mambo yake. The reason a parent is saying no is because anajua labda whatever you'll do will cause harm or maybe negative effects. So it's us to train them how far they can go. And in terms of privacy, kama wazazi pia tuendelee to ensure that our privacy is still there and we are putting measures to control whatever they have access to. Yeah. Sheikh, ukiangalia kwa sasa idadi kubwa ya vijana ambao wanatoka katika vyuo vikuu, wengi wao ni kama kidogo wanakosa matumaini na maisha na vitu kama hivyo, wanapungukiwa. Unahisi uhusiano wa wazazi na wanafunzi wa vyuo vikuu imekuwa namna gani kwa kipindi hiki? Naam, kwanza ni jambo la kusikitisha. Juzi kumekuwa Nairobi University UN, I think 5,700 and something 300 students wamegraduate. Leo kulikuwa na Technical University Kenya
wamegraduate. So the number is big ya wale watu wanasoma, but there are no opportunities in the country. Si tuko na watoto wetu pia wamesoma but wamekwama ndani ya nyumba. Either umtafutie mtoto kazi Saudia ama umtafutie ka kiosk anze biashara yake ama nini. Maisha yamekuwa ngumu sana na sisi yani, unajua we all go back to speaking about corruption. Bila shaka. Ya kwamba kama si uwizi wa baadhi ya watu, mali ya serikali, corruption, wewe unaenda mahali kutafuta kazi, ukaambiwa wewe si wa kabila fulani, wewe hautoki mali fulani, angalia qualifications na nini. Hizi zote zimesaidia katika kuweka hali ya nchi vile iko. So sisi tu ni kuomba ya kwamba at least the solution hiyo mambo ya corruption, shida ni corruption na solution hii kuondoka. Na hii ni kuondoka kimatendo. Because without that unaweza imagine ya kwamba hii generation wamesoma alafu ni wajanja, na ni watoto wetu. They have the brains and then hawajasoma, after 2, 3, 4. Nilisoma kwa Nation newspaper wanasema 4,000 medical doctors wamegraduate were jobless. And then wakasema out of those 4,000 7 of them have committed suicide. Ilikuwa kwa Nation newspaper, yes. Ilikuwa kwa Nation newspaper. Yani hawa ni medics 4,000 jobless. 7 already they've committed suicide. Just imagine frustration. Pengine mzazi anafili, mzazi aliuza shamba Mumiasi akanipeleka medical college, pengine ameuza mang'ombe. Nimekuja baada hii kukaa yote kwa hiyo medical class, I'm jobless. Unaona, na vitu kama hizo zina create a lot of frustrations. Na sisi kama inchi, kama watu wanaishi katika sehemu kama hizi, ni kuomba Mungu ya kwamba isikue another explosion ambaye ikuwe bigger than what we can handle. And we just pray for good leadership, for integrity. At least watoto wetu wapate opportunity hapa ndani ya Kenya kuliko nje. Because it's different when you work in your own country kuliko uende mali kama Saudia ama Arabuni ama wapi. Mateso mingi ziko nchi ya nje. Bila shaka. Unaona, yes. Nitakuwa narejea na swali Joyful, hasa kuhusiana na kile ambacho ametaja hapo. Na sijui nafasi ya wazazi ni gani wakati ambapo unaona labda mtoto hajapata kazi. Kama mzazi unafaa kufanya namna gani ndiposa yule mtoto asikuwe frustrated akiwa pale nyumbani. Tarejea na hilo swali, lakini wacha kwa sasa tuchukua pumziko mafupi. Usiende mbali mtazamaji, unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live, kwenye YouTube TV47 Live, kwenye Twitter ni @TV47KE @paukirobi. Usibanduke.
Nimekuahidi kwamba tutakuwa tunarejea tena katika awamu nyingine kuhusiana na swala la jinsi gani wananchi wamejiandaa mbele ya msimu wa Krismasi, lakini kwa sasa wacha tuvuke maeneo ya kaunti ya Turkana tusikilize wakazi wanasema nini. Mwandishi wetu Kitio Mika yuko maeneo hayo na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Kitio Mika, tuarifu kwa mapana na marefu zaidi kama unanipata. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, na leo hii tunazungumzia swala hili la ushauri nasaha kwa vijana haswa katika kaunti ya Turkana. Swala hili la itikadi kali za vijana ama makundi mbalimbali ambayo ni makundi potovu yanafanya mambo ambayo hayastahili katika jamii, hususan msimu huu wa sherehe ama sikukuu ya Krismasi. Moja kwa moja kaweza kuzungumza na anza kwa majina yako na utuambie, je, wewe bila shaka itikadi kali za vijana ambazo zimechipuka, makundi mbalimbali zimechipuka za kuangaisha wananchi, nyinyi kama wazazi mmechukua hatua gani kuweza kuelimisha vijana? Mimi kwa jina naitwa Thomas Sunyen. Mimi ni mzee, ni mkaaji hapa Lodwar. Kusema kweli mambo saa hii tuko na likizo ile mrefu. Kwa hivyo tunataka tumwambie wa kijana lazima wakaa mzuri, kwa sababu tunaona mambo ya dawa ya kulevi, mambo ya hii kunyaji kalikali ameharibu watoto wetu hapa Lodwar sana. Unapata asubuhi watoto wanalewa, unapata jioni watoto wanalewa, mpaka unaweza kuona kijana kidogo ni kama mzee kwa sababu ya mambo ya kalikali. Kwa hivyo sisi kama wazazi lazima tuchunge watoto. Wewe ni mwanabiashara, je, vijana wamepotoka katika jamii haswa? Mimi naitwa Peter Areman, ni mkazi hapa. Naelewa sasa ni msimu wa Krismasi, na mimi naambia watoto vijana na wasichana muache kupiga mambo ya karamba, watu waache kulambana, kwa maana hii mambo ya Krismasi ni siku moja tu, ni siku moja, lakini baadaye unapata shida mingi. Hata kama una kitu, hata kama uko nayo hauna, wewe tulia nyumbani, kana wazazi pia wajaribu kufunza sisi watoto, wachungaji pia waelimishe watu kanisani ya kwamba kama uko na kitu, kama una nini yote, kwa maana tunaweza kumaliza hii kitu kwa siku moja. Na pia tuko na msimu wa shule kutoka tarehe 26 tutaanza kuhangaika, lakini watu wakule Christmas isikuje iwakule. Na masata tuzungumza na kijana, ninyi kama wewe kama kijana, je, jamii imeweza kuhamasisha kuhusiana na maadili mema katika jamii? Kwa majina mimi naitwa Jalinga. Mimi ni mkaaji wa hapa Turkana na mimi pia ni kijana. Kwa kweli ni kwamba tumehamasishwa na wazazi wetu na tumeelekezwa na tumefundishwa, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba ni sisi tu vijana, baadhi ya vijana kuna ambayo bado wanasumbua, wengine wanakula miandarati, wengine wanakunywa pombe. Ombi langu ni kwamba tuache hii mambo mengi, mambo ya kupiga sherehe, kupika bash, kufanya sherehe ambazo hata zingine watu wanakunywa pombe. Ombi langu ni kwamba vijana tutunze miili yetu, tuhakikishe kwamba afya yetu iko nzuri kabisa, na tuhakikishe kwamba hata kama kwa wale watu ambao wamefika hiyo umri, wahakikishe kwamba wanatumia ile bidhaa ya kujiprotect. Thank you. Wewe ni mama kanisa jinsi wengi wanavyosema. Nyinyi kama kanisa mmechukua hatua gani kuweza kuhamasisha watoto na pale nyumbani kama familia kuweza kukaa na maadili mema, wasije wakijiingiza katika itikadi kali na zile makundi mbalimbali ambayo yanahangaisha watu? Naam, kwa majina naitwa Mary Wamboi. Mimi ni mkaazi wa Lodwar. Kwanza ninashukuru ni kwa sababu ya wakati huu. Vile ambavyo umeniuliza, tumewahamasisha vijana wetu nikianzia kule nyumbani. Sisi kama wazazi ndio ambao tunatakikana tuwajibike kwa watoto wetu. Kwanza, kitu cha kwanza, wewe kama ni mzazi, kuwa na nafasi na mtoto wako, kwa sababu wewe ndio utamfanya either mtoto wako apotoke ama aende katika njia ambayo inamfaa. Kitu cha kwanza ninataka kusema, sisi wazazi ndio ambao hatufanyi sehemu yetu, kiasi ya kwamba imetufanya watoto wetu wamepotoka. Asante. Kirobi, itakuwa na makosa sana niweze kuweka Sheikh aongee mwisho. Sheikh, ninyi kama kanisa na vile vile mmechukua ama dini mmechukua hatua gani kuhakikisha kwamba watoto wasije wakajiingiza katika itikadi kali? Majina yangu naitwa Sheikh Muhammad Elvis. Mimi ni mkazi wa mji huu wa Lodwar.
Kwanza kabisa viongozi wa dini ndio ambao wanafaa kulaumiwa kwa chochote ambacho kinaweza tokea kutokana na waumini wao, kwa sababu mfano mmoja ni kwamba wakati tunakuwa na sherehe kama hizi, kuna vikundi ambavyo kwamba vinajihusisha na madawa ya kulevya, kuna vikundi ambavyo kwamba vinajihusisha na pombe na hali kadhalika, na hivyo vitu ambavyo kwamba vinakuwa ni vyenye kulewesha. Kwa hivyo mimi ningependa kwanza kuelekeza kidole cha lawama kwa viongozi wa kanisa au viongozi wa dini, wala ambao kwamba wanawaongoza hawa waumini katika sherehe kama hizi, kwa sababu ikitokea kwamba leo usiku mmoja watu wamelala kwa pamoja, huu ni mchanganyiko maalum, bila ya shaka chochote kinaweza tokea kwa hii siku moja. Siku moja hii inaweza kusababisha madhara kuliko siku ambazo kwamba zimepita, pia kuongezea na tarehe mosi. Na asante sana. Huyu amekuwa ni Sheikh wa msikiti ya jamii hapa mjini Lodwar. Bila shaka kutoka kaunti ya Turkana, Paul Kirobi. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Na shukrani sana mwenzangu Kirobi na kupata kwa njia iliyo shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na hapa niko na mwenyekiti wa muungano ya madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambaye pia ni askofu. Yeye mwenyewe atajieleza yeye ni nani. Askofu, karibu sana, uko live katika TV47. Pengine leo tunazungumzia masuala yanayoambatana na ushauri wa vijana wako katika likizo ndefu. Pengine nyinyi kama kanisa mmepanga nini? Ama kama madhehebu mbalimbali, aswa kama wewe mwenyekiti, mmepanga nini kwa vijana? Asante sana ndugu yangu, nataka nishukuru Mungu kabisa kwa sababu ya nafasi hii ambayo mmenipatia ili kwamba nikaweze pia kuongea na wasikilizaji wetu. Kwanza kabisa ninaitwa Askofu Haron Kwambai. Mimi ni askofu wa makanisa ya Utoaji Bible na pia ni mwenyekiti ya muungano ya ushirika ya madini na madhehebu mbalimbali katika kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet. Nashukuru sana kwa sababu kweli kabisa tuko katika likizo ndefu ambayo ilianza mwezi wa 11 na hata wengine walianza mwezi wa 10, na tangu wakati huo wakati tulipopokea watoto wetu kutoka mashule yetu za mabweni na hata zile ambazo ni za kila siku tunashukuru ya kwamba shirika mbalimbali ama makanisa mbalimbali na pia madini mbalimbali kila wakati wa likizo wako na mpango kwa ajili ya kuhudumia vijana na hasa watoto wetu wale ambao wametoka shuleni baada ya kuwa mbali kutoka nyumbani kwao kwa muda. Unajua kwamba mashule yetu ama sehemu za masomo ama zile shirika za masomo inahifadhi sana watoto wetu kwa muda mrefu, na siku hizi wazazi hawana nafasi, hawana wakati mrefu na watoto wao. Kwa hivyo wakati wa hii likizo pia, kwa sababu sisi pia viongozi wa kidini tunapata nafasi pia ya kuhudumia watoto hao ambao pia wamekuwa mbali pamoja na sisi, na kwa hii likizo hii ya miezi ndefu sana ama hii likizo ndefu sana tumekuwa na mipangilio mbalimbali. Kuna conferences ama kuna camps ya watoto wetu ambayo pia ni watoto wa Sunday school na pia watoto wale ambao ni vijana kuanzia wale ambao wamejiunga na shule ya upili na pia wale ambao wanasomea vyuo mbalimbali ambao pia wamekuja kwa likizo. Tumekuwa na pia mipangilio kama hiyo ya kuwafundisha na pia kuwaelimisha katika maisha yao kila siku, tukijua kwamba sehemu makanisa ama mahali pa dini pamoja ama pa kuabudu pamoja na mashule imechukua nafasi na pia imechukua nafasi mkubwa sana ya kuelimisha na kufundisha na kuandaa watoto pia kwa ajili ya maisha yao ya kuwa watu wazima. Pengine askofu, umesema mmeweka mpango mbalimbali katika kuhamasisha vijana kuhusu mambo ya jamii na tabia mbalimbali. Pengine katika jamii ya Elgeyo Marakwet hao vijana wamepata ushauri wa kutosha? Nashukuru sana ndugu yangu, kwa sababu kama vile nimesema kwamba mara nyingi muda mrefu watoto hawapo na wazazi wao. Kwa hiyo ile muda ambao wazazi wako naye kabisa ni muda imekuwa ni kidogo sana yenye wako naye hata kushauri watoto wao. Na mara nyingi wazazi wengi wanaogopa pia kuambia watoto na kuwafundisha watoto maadili mema, kwa sababu mara nyingi wazazi wanafikiri na wamepeana ile majukumu yao kwa walimu kule shuleni, pia viongozi wa kidini wala ambao wanafundisha watoto. Kwa hivyo muda ambao wako naye ni kidogo, kwa sababu mara nyingi wazazi wamejishughulisha na mambo ya kutafuta pesa na kwa jina ya kutaka kuwashughulikia watoto. Na hiyo ujua kwamba kuna ile maadili, kuna yale maneno
ambaye mzazi akimwambia mtoto wake haya maneno yanadumu katika maisha yao. Kwa hivyo wazazi wana muda mfupi. Shukrani. Pengine tu kwa dakika moja. Natumai hao vijana wanatazama runinga ya TV47. Kabisa. Kwa dakika moja ningependa kupatia nafasi washauri. Watoto wetu ambao ni vijana wetu, watoto wetu, wakati huu wa likizo, najua kwamba kuna nafasi ambayo mko na uhuru, hamna watu wa kuwasimamia sana, maana wazazi wako na majukumu mbalimbali wakati wa likizo. Ninawaomba ninyi watoto wetu ya kwamba likizo hii ni mrefu na pia inapeana nafasi kubwa sana ya nyinyi, msipokuwa waangalifu mnaweza pia kujihusisha na mambo ambayo ambaye pia si mzuri kwa maisha yenu, madawa ya kulevya, pia kujihusisha katika mambo tabia ambayo si yenu, muda wake haijafika. Wakati huu watoto wengi wanataka kujiingisha katika hata na tabia hata ya kuingia katika mambo ya ngono, na hiyo ngono iliundiwa watu wa jamii peke yao. Hivyo ndivyo maandiko inavyosema. Tukimalizia kwa nusu dakika ama sekunde 20, unaambia nini wazazi? Wazazi ninawaambia ndugu yangu ya kwamba likizo hii tutumie nafasi hii kushauri watoto wetu na pia kupeana muda wenu ya kuzungumza pamoja na wao, kwa sababu watoto wanahitaji maneno kutoka kwetu. Tunaweza kuwashughulikia mambo ambayo wanahitaji, lakini tukisahau kuwazungumzia. Kumbuka ya kwamba wewe mzazi ni nabii ya watoto wako, na maneno ambayo unayozungumza yatadumu katika maisha ya mtoto wako. Maana maandiko yanasema kwa fundisha mtoto akiwa mchanga, maana akiwa mtu mzima hataacha hiyo njia. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu, wasungumzie, kuwa na wakati na watoto, uwe na uliza wao ni mambo gani ambao walio nayo. Shughulisha pia watoto hao ama chumulisha watoto hawa katika pia maamuzi katika familia. Wakati ambapo mtoto wako atakapopata nafasi ya kuchangia hata mambo ya maendeleo katika familia, mtoto atasikia kwamba kumbe mimi ni mtu wa muhimu, kwa sababu wakati kuna maneno watoto wetu wanaweza kuchangia, na tunaweza pia kubadilisha na kuongeza pia maendeleo katika jamii zetu na kuboresha jamii katika njia inayopendeza pia Mungu. Shukrani sana askofu, na nimeshukuru kwa muda wako ambao umechukua kushauri vijana wetu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na haswa katika jamii nzima. Kirobi ni hayo tu kwa sasa. Huyu amekuwa askofu na pia mwenyekiti wa madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na kutoka kwangu sina la ziada, narekesha kwako. Jina langu ni Fabian Kibet. Naam, asante sana mwanahabari wetu akiwa katika kaunti hiyo, na asante sana pia Kitio Mika ambaye alikuwepo katika kaunti ya Turkana kwa kutuletea taarifa za moja kwa moja. Sisi tunarejea hapa studioni kuchanganua na kuzidi kudadavua kwa undani zaidi kuhusiana na hili swala la utoaji nasaha msimu wa Krismasi, lakini naarifiwa wacha kwanza tuelekee maeneo ya kaunti ya Bungoma, tuungane naye mwandishi wetu Sostin Wanji. Sostin Wanji, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze wakazi wanasema namna gani kuhusiana na msimu huu wa Krismasi? Kutoka eneo bunge la Webuye Magharibi. Hapa nilipo ni katika shule ya upili ya Chebosi, ambako ukiangalia nyuma yangu huku kuna baadhi ya vijana ambao wanaendelea na michezo, na ni mojawapo tu ya njia ama mbinu ambazo zinatumika na hawezi kujihusisha pasipo na kuna mengi tuweze kuwahusisha. Naam, kunradhi mtazamaji, pole sana Sostin Wanji, manake sauti yako kidogo inatashwishi ukiwa katika kaunti hiyo ya Bungoma, kwa hivyo hatukupati vyema kabisa. Tutarejea kwako mwendo wa baadaye, lakini wacha turejee hapa studioni nisikilize kauli za wageni hasa kuhusiana na uhusiano wa wazazi na hasa wale wanao ambao wapo katika vyuo vikuu. Joy Hope, kuhusiana na hili swala la ushirikiano ama uhusiano kati ya yule mwanafunzi ambaye yuko katika chuo kikuu na mzazi, unahisi wazazi wamewajibika katika kuhakikisha huyu mtoto anafanya kile ambacho anastahili kufanya katika chuo kikuu, ama kuna pengo kubwa sana na hili pengo linastahili labda kujazwa na nani? Okay. Naam. Earlier in our discussion I had touched on parenting styles. Unapata kuna mzazi ambaye labda ni negligent. Parenting style yake ni negligence.
yeye anaona mtoto akifika 18 amekomaa sasa. Hawaulizani pocket money, hawaulizani mavazi, hawaulizani anything. Ni kama sasa amemwachilia to the world. I feel like kuna wazazi huwa lengo lao ni kutembea na mtoto mpaka afike form 4. Akishamaliza form 4, they feel like they've now released them to the world and they can do whatever they wish. I feel like that's a bad approach because huyu mtoto as much as amefika ile kiwango tunasema they are now an adult, they still need a lot of mentorship. I was at an event and I was talking to for their students and they were telling me their biggest worry is kumaliza shule because now when they transition into the world they don't know what to expect. There is a lot of uncertainty. Hawajui kama watapata kazi, hawajui what the parents expect of them, the community, and that's a big stressor to them. And I can identify because ukimaliza shule, you really don't know what's awaiting you. And so jukumu letu kama wazazi, I would urge my fellow parents not to end at 18. Tuendelee kutembea na huyo mtoto mpaka we parent forever. We don't take leave from parenting. So waendelee kutembea na mtoto, you mentor them because you've been there yourself. You know the steps that you took. Work with them so that they understand. Ukimaliza shule, maybe this is what you can do. I remember volunteering at a library. I still do. And from that library, I gained a lot of insights because I was teaching Sudanese nationals basic Swahili maths and Swahili and English. Na hiyo kuvolunteer kwangu ilinifungulia a lot of opportunities. But I feel like some youths of today, when you tell them to volunteer, anashangaa kwa nini nifanye kazi na silipwi. But we should understand that money is not the only motivator. We can be motivated by what we achieve from that volunteering and even the opportunities that will come to those children later. So nafasi ya mzazi kwa huyu mtoto ambaye ako university ni to mentor them and to encourage them that hata akimaliza shule na akose kupata kazi immediately, they'll still support them in their journey. They can still live at home, they can assist them pay bills if they are able to, or they can maybe come work in the family business or in a uncle's farm. You know, we can support them in whatever capacity we are able to. Yes. Na hilo ndo swala ambalo labda wazazi wanakumbwa na changamoto nayo ama hawaelewi. Yeah, I think wanaona mtoto amekuwa mkubwa. They can now take care of themselves, but it's not the case. They still need a lot of mentorship, even to encourage them to continue with personal development courses, short courses, but very impactful. Unapata kuna zile courses zinakuprepare for employment, people skills. Depending on which career they took, they can encourage them to take personal development courses so that asiachie mahali aligraduate masomo imefika mwisho. They can get better and even advance in their careers through very impactful short courses ambazo zinachukua muda kidogo. Some are free, but they are still very impactful. So it's either ignorance or maybe they don't understand. Sheikh, sijui utachangia na lipi kuhusiana na kile ambacho ametaja hapa? Naam, mimi tu ndasema kwamba I believe ya kwamba Kenya is a land of opportunity. I'll give you an example. 1990 when the war broke out in Somalia, I was in class 8, nilikuwa Isili. So I saw the first group of Somalis entering Nairobi, wakakuja Isili. They had nothing. Walikuwa na vitu kidogo. But ile kuwa pamoja na kuaminiana na doing things together, setting up projects. Huyu mwingine anamwamini wezi toroka na pesa na nini. Leo bwenda uangalie vile wameinua Isili. Leo ukitaka the best hotels ziko Isili, the best food ziko Isili, the best clothes ziko Isili. Na hawa ni watu ambao they just came in 1990. The same applies to Wahindi, the Indian Asian community ambaye waliletwa na British in the 90s, in the 1800s, na walikuja kutengeneza railway. They had nothing. They didn't come here because they were rich. Ni kama vile tu wa Kenya wanaenda Saudi Arabia kufanya housemaids. Wahindi walikuja hivyo, they had nothing. Today they own everything. So if Kenya is the land of opportunity, kwa nini Msomali ameona it's a land of opportunity? Muhindi ameona it's a land of opportunity. And every foreigners
Hata magavana, maseneta, ma-MP wengi, ma-MC wameenda nchi zingine, and when they come back they appreciate this country more. Why? Because they've traveled. Wameona zile opportunities in this country, and even you ukitoka nje ya Kenya ndio utajua Kenya is a blessed country. So it is time for our young people to see those opportunity. Start on your own. I have a daughter, she's 27 years old. She's a graduate, akona 2 degrees, but she's jobless. Anafanya keki zake. Imagine, amefungua mahali yake, and I'm encouraging her. Namwambia wewe fungua mahali yako ya keki, leo utauza 10 queen cakes, kesho utauza 20, kesho kutwa 30, kwa wiki maybe utauza only 10. But there'll come a time you'll own your own bakery. Bila shaka. So I think yani Kenya hii fikra, huwezi kuta Msomali anafikiri ati ndaandikwa kazi na serikali, ama Muhindi ati lazima nikuwe MCA, watu wetu wakuwe pale ndio nipate haki. They think differently. True. And that is why they become successful. So Kenya is a land of opportunity, it's a land of gold. Just that our young people need to see. There is a reason as to why Mungu akuweka hapa mafuta kama Saudi Arabia, na akuweka dhahabu kama South Africa, gold. You know, so what is it that Mungu aliweka hapa that the young people need to see? True. You know, so hatuwezi kuishia maisha kwamba how come other people who came here penniless are now succeeding, they're the billionaires. We as a people who are born in this country, tunalia mambo ya umaskini, no opportunities, and the same leaders, why aren't other communities our blame leaders? They struggle on their own until they make it. Na nadhani pia wazazi wanachangia katika hili, na hapo awali Joyhope alikuwa amesema kwamba unapata kwamba wazazi anapoona mwanafunzi amefika chuo kikuu anamwachilia, anasema sasa huyu ameshakomaa. My brother Paul, ebu enda Kikomba. Kikomba kuna karibu 60 nationalities, kuna Wakongo, kuna Wazaire, kuna Watanzania. Enda sahi Sili, wale wanawake wanafanya kazi ndani ya nyumba Shagalo, wametoka Tanzania, wametoka Uganda, wale Karamajong, wamejaa hivi. Kikomba hiyo yote sahi ukiangalia, half of them are not Kenyans. But they're succeeding. Wachaga wanafanya kazi, they are making millions, they are sending to Uganda, to Tanzania, to Rwanda, to Burundi. So I think yani kwamba our young people, number one, wajua kwamba success, ile philosophy ya 50 Cent, die rich or die trying. You know, get rich or die trying. So what do the young people do? Wanabeba bunduki, wanaingia crime. You know, kila mtu anataka, you know, maisha posh na nini. Hata wakina Chris Kirubi, they didn't have all the wealth that they you know, walikufa wamewacha. They started somewhere down. So I think our young people should be taught hard work. When I finished, nilipomaliza shule, nilikuwa naishi St. Teresa's nafanya kazi baba dogo. Kuna kampuni moja inaitwa Interact, ilikuwa ni ya hizi matrela. Nilikuwa na foot every day. Saa 11 nilikuwa natembea hadi baba dogo, narudi 6. Do you know walilipa pesa ngapi? Walikuwa nalipa 700 per day. Per month 700, and this is the 90s. Nikatoka hiyo job after 1 year, nikaenda insurance broker. Unatembea hiyo job ya insurance broker, upati kitu, ka hujaleta client unampata nini? Kutoka hiyo job ndio nikaingia Lithuli Avenue. Lithuli nilipoanza kuuza in the 90s, masoni, ma TV, ma radio. That's when now I started getting money, la life ikaanza kuchange. You know, na at least hiyo chapa ndio ikanifanya at least nikarudi college, kusoma, kuhustle hapa na pale between working na job ya Lithuli, na nikafika mahali nimefika. So it's a long journey, you have to hustle. Naona, how come watu wale wanauzaga kahawa na hizi mangumu, they are all over. They make 1,000 profit per day, 500. Jamaa anakuambia I'm a graduate. Imagine you earn, mimi mtu wa you earn uzaje. You know. So I think that mentality needs to change. Start somewhere as a young person. True. Na hilo ndo nakataa kusikiliza. Na hiyo kiburi, unaona hiyo kibri. Imagine ati nionekane mtaani nauza kahawa na ngumu, mimi. Sasa hiyo destroy watoto wetu sana. Na sasa hiyo dhana itabadilishwa namna gani? Dhana itabadilishwa wakati ambapo we become humble. Both the Quran, the Bible teaches people to be humble. True. Start somewhere, be humble. Rudi chini. Nani aliwahi kufikiria siku moja ati Rais Ruto atakuwa president? Naelewa? Yeah, you must start somewhere. Mwenyezi Mungu anajua vile atakuinua, but start somewhere. Yes.
Joy Hope, sijui kama wazazi wa sasa wanaelewa kuhusiana na changamoto ambayo imeathiri kizazi hiki. Na sijui kama wako tayari kulainisha tabia na mwenendo. Sijui kama wanafahamu kuhusiana na hilo. Some do, some ignore, wengine wanaificha tu chini ya carpet. But I feel like it's time we just accept that it's here with us and we need to deal with it. When we were growing up, I grew up in the village. Na nilikuwa naona kuna mambo ungeuliza mtu akuone ni kama you are too much. Like we don't talk about those things. But I think where we are now, because even in the village technology imeshafika, we can't shy away from addressing the issues that are here with us. Kama ni issues za LGBTQ, they are here with us. Kama ni mambo na pornography, iko hapa. Kama ni mambo na social media, iko hapa. So as parents, we need to listen and understand the issues that the young people are dealing with and accept that they are here already. Tusianze kuona ni kama wao wanaishi nyakati zetu. We accept that times have changed and they may not necessarily be going through the challenges that we went through. And now have a sit down with them and try to discuss and see how we can support them. Otherwise, tutaendelea kupoteza kizazi fulani. There is a gap in a certain age group. Unaona hapa ni kama hakukuwa na a smooth transition. Ni kama watu there is a lot of confusion going through. So we can't afford to keep quiet anymore. We need to just rise, take our positions, and continue addressing these issues as they come. Na tuache, we remove the mask. Tuache kuona ni kama haziko. They are here and they need to be addressed. Otherwise, tukiendelea kunyamaza, zitaendelea kumanifest in very different ways. Yeah. Kando na hilo, kuhusiana na hili swala la saikolojia, nafahamu kwamba mmekuwa mkipokea clients wengi, na Wakenya wengi wameathirika na hili swala la saikolojia. Na huenda labda asilimia hata ikaongezeka zaidi, hasa tunapoelekea katika sherehe na mwezi Januari ambapo wanafunzi watakuwa wanarejea shuleni. Wazazi wanafaa kufanya namna gani? As a parent, because we said a good percentage of Kenyans are religious, despite the religion they ascribe to. They need to pray, first of all, because you may not always be there with your child. You don't have control of what they are doing, but yule ambaye alimuumba, they are able to protect them wherever they are. So the first thing we need to do is pray. Then the next thing we need to do is prepare. And we are preparing for the coming year, the responsibilities that will be there, and even preparing the family for whatever we shall do during this time. So we need to prepare. Is it budgeting? Is it cutting down on some costs? Is it whatever planning needs or preparing needs or means for a particular parent, we need to prepare. Then after that, we shall execute. We shall take the children back to school. We shall be left to continue working and even pursuing our goals for the coming year. And then after we are done with all that, we need to pause and reflect. How have we done all this? Which mistakes did we make? How can we do it better? So that when we are taking these steps, it also helps our minds to be organized. This is the preparation stage, I'm done with it. This is the execution stage, I'm done with it. And even when you're reflecting, whatever is not working, it means you'll not continue pursuing it. And whatever is working, it means you'll continue pursuing it. I'm saying this because we are living in a generation that we kind of live on autopilot. Kumekucha, okay, now we do whatever needs to be done today. But it's not like we were sure we would wake up today. I would encourage people to plan boldly, because as much as we are not certain about life, we need to plan. So plan boldly, and then also take actions that will bring those plans into fruition, and then you'll be fulfilled from all that. And then when we go through loss, when we go through stressful situations, when we go through uncertainty, the best thing to do is process those emotions. We shouldn't feel like we are not entitled to express our emotions. We're encouraging people to express their emotions because in so doing, they're able to understand themselves.
that means they will be self-aware. They'll know when they are stressed. They'll know when they are losing it. They'll know when they are not making good decisions. So they need to be aware of themselves and their actions. At least that way, we are able to bring it down. Because the issues that we are handling at counseling rooms, some are very worrying. Because these are people who live with people, and they are not in control of their emotions, and that poses a danger. And if that person is integrated amongst us, because we can't all be in rehabs, it means then we are working in very dangerous spots, because people are not okay. We need to be in a good space, and when someone feels they are not, they should seek support. Yes. Umezungumza vizuri sana. Sheikh, kuhusiana na hili swala la dini. Naam. Ukilinganisha kitambo na sasa hivi, unahisi wananchi wamekumbatia sana dini, ama dini kidogo ni kama inakosa mashiko? Mimi na feel ya kwamba watu si kwamba wamekumbatia dini, but ni kama fashion. You know, kwenda mosque, fashion, kwenda church, you know, everybody is going to the church, you know, we are going to the mosque. Lakini yale maadili ya dini vile zamani ilikuwa inafuatwa, si kama leo. Mimi nakumbuka, you know, being born in Nairobi in the 70s, growing up in the 80s, you know, in the streets of Nairobi. Ilikuwa ngumu sana, unajua mambo ya boyfriend, girlfriend, watu kumix ovyo ovyo. In fact, hata there is a time I can remember nilikuwa nimeshika sigara. I was in class 7. Nikarokota sigara imetupwa. Nilikuwa karibu na stage ya basi. Nilishangaa vile kuna mzee alikuja akanipiga kofi kwa nyuma, hata simjui. Nilisikia tu uso imewaka. Kuangalia hivi ni mzee, kumbe alikuwa ameniotea ni. Unaona? So I think yani zamani kama vile Joy amesema, it was a community ndio inakulea responsibilities. Kila mtu aliwajibika kufanya mema na maadili mema, in keeping to those. Pia nakumbuka one of the things that protected us in the 80s, you know, growing up before the 90s, kulikuwa na sports. Tulikuwa tunaenda sana sports. Kama mimi nilikuwa nacheza basketball, there was a group walikuwa naenda football. Kulikuwa na libraries. Nakumbuka Isili kulikuwa na library pale 8th Street. Unaona, so ukitoka sports unaenda library. Today how many communities, kuanzia Korokocho, kuanzia Majengo, and all these estates, enda count how many libraries they have. Mbali hata enda Kenya National Library kwa pale Upper Hill. How many parents wame take time kupeleka watoto wao hiyo library kwa hapo Upper Hill. Hata ile kwa opposite Jamia Mosque, Macmillan Library. Ni wazazi wangapi wamechukua hiyo initiative ya kupeleka watoto? Maybe they could learn, you know, the good habits of reading na nini. So I think yani ya kwamba zamani kulikuwa na wazazi walitekeleza jukumu zao, waliwajibika zaidi kidini na kimaadili. Ulikuwa uwezi tukana mtu mzima, uwe Mkristo uwe Muislamu. Ulikuwa unamkaribisha mgeni kwa wema, uwe Mkristo uwe Muislamu. Ulikuwa unasimama kwa KBS. Sisi tulikuwa wadogo, watu wazima wakiingia tunawasimamia kwa kiti, tunaachia. It doesn't matter your religion. Unaona, so watu zamani walikuwa na tabia ya dini zaidi kuliko kuclaim kuwa na dini. Sasa hii watu wana claim wako na dini, wanapenda Mungu, wanafanya hivi, but it is totally the opposite. Yes. Kumaanisha tutaona mabadiliko ama ndio mambo inazidi kuwa zaidi? Tutaona mabadiliko, hatuwezi kukata tamaa. Hatuwezi kukata tamaa, na bado there is still hope. Hakuna kitu mbaya kama kukatisha watu tamaa. But through this kind of programs, awareness, you know, the programs zile tunafanya mashule na wapi. Mesikia serikali iko na program ya kuanzisha chaplaincy. Chaplains katika primary na secondary schools, kujaribu kusaidia hawa watoto wetu wakiinukia. I think those are very good plans ya kurudisha Kenyan community na vijana wetu katika maadili ambazo ni za sawa. Labda kumalizia tu Joyful, ushauri wako kwa wazazi, manake wao ndio watakuwa wanashika pembe ile katika msimu huu na pia Januari kusonga mbele. Ushauri wako ni upi kwa wazazi msimu huu? Okay. So to the parents, because we understand the huge responsibility that lies on their shoulders, they have to balance festivities and other responsibilities. Mi ningewaambia tu, they pay attention. They pay attention to
what the children are doing around this time. They pay attention to their work, they pay attention to their responsibilities. Yani wajaribu kuwa na balance. Wajue, if I do this, it will affect this. So wow, because ndio wanajua the status of their finances and everything, because it's a big consideration in this season, we pay attention to whatever is happening. Then they should also be empathetic to their children. Wajaribu kuelewa ni issues gani hizi watoto wao wanaenda through around this time, and which concerns do they have even as they transition to the next level. Then I'd also encourage them to be vulnerable. In terms of, ulikuwa umeuliza kama watoto ndio sometimes they claim things. So a parent is allowed to be vulnerable and ambie mtoto, for this and this and that reason, I can or I cannot meet your demands. So akuwe vulnerable, akuwe authentic to their situations, so that wasigive in, alafu ikifika January, tena aanze kuwa na a lot of issues. And the last thing they need to do is to be compassionate. Sometimes teenagers and young adults feel like we are pushing them too much. We don't understand, we don't give them space, we don't listen. Let's be compassionate, because ni watoto wetu. We need to prepare them for the year and even the years ahead and for responsibility. So we can be compassionate with them so that tusivunje relationship na wao. They just want the holidays to end, waende kwa friends zao and do whatever things they'll do there. When we are compassionate with them, they'll want to come back home and even share with us the challenges that they are going through. Yeah. Na Sheikh, kumalizia tu, ushauri wako ni upi? Na mimi ushauri wangu ni to the young people ya kwamba sisi tufahamu ya kwamba kama vile inasemekana kila mtu atabeba mzigo wake. You are responsible for your life. Do not be just another statistic. Take care of your life, be responsible, ask God for guidance. Na mtu akilemewa atafuta usaidizi nje ya wazazi wake na community yake. And always pray and be positive and things will change. Yes. Watu wakuwe na matumaini. Watu wakuwe na matumaini. Naam. Naam, asante sana Sheikh Abu Njama, kiongozi wa dini ya Kiislamu katika hospitali ya KNH, na asante sana upande wa pili Joy Hope Kang'ang'i ambaye ni mwanasaikolojia na mshauri. Asanteni sana kwa kufika kwenye studio za TV47 kwa wakati huu. Na bila shaka mtazamaji, umepata kauli na ushauri kutoka kwa wageni ambao wamefika hapa studioni. Angalau umeweza kufunguka mawazo kuhusiana na ni swala gani ambalo unafaa kutilia maanani, na msimu wa sikukuu unafaa